Well, that is the action. Nigeria losing to the Croatia. Of course, that was something most people would not have expected. Michael Kinney, the Super Eagles, were expected to have reigned supreme against Croatia. A lot of hype, definitely, about their jerseys, the color, the design. A lot of talking points about how it was artistic and everything. But the Super Eagles were not as artistic as far as the football is concerned. They fired blanks on all. Ultimately, Michael Kinney, they were not firing on any cylinder whatsoever. It's a big problem that we have with the African teams, and I don't know what it is. I think if it's not experience, it's something else, because you can't explain. Their game is not that bad. They're matching up their opponents, but the final third, converting those chances into goals, are not coming up. And I think that is the topic of discussion with our football experts in studio today. We've got a lot of them from our 13 radio stations in studio with us today, but the ones that I have on my set here ni mafano design nyingine tofauti. Sheiks, wewe ni mtu wa Morocco siku hizi? Hii si Morocco, ni Tunisia. Ama wewe ni gani? Hii ni gani? Si ni wasichana bwana, msitupeleke hivyo mbio. Hii ni gani? Hii ni Tunisia. Hebu soma imeandikwa aje? Imeandikwa Royale Marocainete Football. Hebu soma tena. Royale Marocainete Football. Marocain. Bwana, wacha nikusomee vizuri basi. Makoin. Fédération Royale Marocaine de Football. Kwani ni kinyore tena? Inasaidiana na kinyore. Inasaidiana na kinyore. Anja timu yako imekuwa gani? Sijasikia ukipiga kelele sana. Kelele nimepiga. Mimi ni mtu wa Germany. Hii mwaka karibu nikufe na Brazil, lakini kulingana na vile Germany iliwafanya last time. Yes. 7-1. Singeruti hapo. Lakini game ya chana ya Germany karibu inipandishe pressure. Lakini wewe ndio kasumba sasa, because ulienda Brazil wakawekwa. Umerudi Ujerumani jana wakawekwa. Hii ni game ya groups tu. Bado tuko na games zingine za kucheza. Wewe ngoja utaona. Sheiks, uko wapi? Manze zangu zimenyanyuliwa. Ni gani na gani? Manze nilikuwa na Germany na nilikuwa na Nigeria. Mpaka ni aibu, mpaka kuna mtu alikuwa ananiambia mimi ni swara. Chikonzole, game pato ni mpichi. Hata mimi nilikuwa nakufa na Nigeria. Hiyo game karibu inipandishe chumbi. Mimi nakuambia. Nigeria. Nigeria. So unachua kawaida, sijui mchawi walitumia hii round alikuwa inakali. Hawakumlipa. Sio, kuku silikuwa sikasitopisha huko kwa gate, si ndio? Unajua huko kwa wasungu wanakuanga na sijui rights za wanyama. Yes. Rights za wanyama. Sasa sikukupalika. Shita ilikuwa hizo kuku ambao walienda kupay ndio green, walitoa huko Russia. Huko Russia walinunua kwa soko. Walichukua huko kwa sababu wangetoka naso Nigeria. Mimi nakwambia tungewakonga 3-0. Tungewakonga 3-0. Tatu. Kwa hivyo uchawi kuna mahali iliachana. Hiyo ni uchawi ya Nigeria. Germany. Tulikuwa tu tunawakusisha tu, tunaonyesha vile sisi hatuko, lakini hizi games inakucha. Wewe ngoja utaniambia. Ni moto. Itakuwa moto sasa hivi. Kuna hopes. Hopes ama na hopes? Niko na hopes. Utaenda kwa timu nyingine alafu hiyo timu ndio ikongwe. Nitakuwa matuno, lakini ni aibu kwa sababu tukiangalia the time walikuwa wamesema kuna hii meme ilikuwa inatembea. I don't know which team it was. 2014 walishinda World Cup. Yes. And then not 2014 because that's 2010 walishinda World Cup. That's Spain. Walishinda World Cup alafu akatolewa kwa round 1 wakanyanyuliwa. Yes. Sasa hii Germany ndio hiyo walishinda 2014 alafu kwa groups ndio hiyo sasa ni groups tu. Game pato ni mpichi. Sijui mnakipatia stress ya nini Mike? Ni kwa groups tu. Si tuko na games zingine zinakuja. Game mbili ziko zibaki. Game mbili ni game nyingi. So timu gani imekufurahisha basi kama sio Germany? So far so good. Mexico sikukuwa na expect wanaweza kucheza game nzuri. Unajua nilikuwa najua tu zao ni mapenzi. Alejandro la mujer. Jana walinifanyia surprise nyingine sijui. Alejandro uliwaona hapo? Alejandro na wanaweza Alexandrio. Wanakaa vizuri sana. Kwa hivyo nikaona Mexico sio urembo tu wanapeleka kwa uwanja. Pia game wako nayo. Sheiks, timu gani ilikubamba? Manze jana nilibambika na game ya Portugal na Spain. Jana iliweza. Nilikuwa nasimama juu ya meza. Ulikuwa hapo hivyo ulikuwa umekaza ajabu. Unajua sasa ujinga wetu wa Kenya. Yes. Football fans wa Kenya wako na difference fulani. Unaangalia which national team iko na players wengi wa ile club una support. Sasa mimi nilikuwa nimepasuka katikati. Juu Spain iko na wachezaji wa Real Madrid wengi. Kadhaa. Portugal pia iko na Cristiano, baba yao. So nilikuwa nasema afadhali ishe draw. Lakini nani ni deadly? Daddy Owen.
Alikama hapa akatuambia hii game itaisha, alienda kwa mganga akasema niliona. alisema hii game itaisha draw, lakini vile Ronaldo yuko sahi moto ya kuotea mbali. Lakini unajua games zingine ambazo zinakuja za Afrika. Mimi kile nasaambia tu wa Kenya kwa sababu unajua sisi kama Afrika tuna support timu zote za Afrika. Yes. Tukichua tuseme Senegal inacheza kesho ama Nigeria inacheza kesho, tulale ndete. Yoni kulala gani? Chawi peaceful. Kwa sababu unajua tukiroka sana sana tunarokanga tukiwa uchi wa mnyama. Yes. So tulale tu ndete please. Na mtaniambia sisi kama wa Kenya tukifuata hiyo sheria tulale tu ndete sisi wote hiyo usiku tu. Hakuna nguo. Next day mimi nakwambia. Hiyo kulala ndete ni gani? Yani kulala uchi wa mnyama, kulala bila anything. Yani commando vile ulisaliwa. Baridi tutatoboa. Si uko na mlingeti. Umeekelea mlingeti juu ya unyama. Haya, ngoja ushikilie hiyo story hapo ndong. Wacha tukule break hapa kidogo. You know, Mike, I've been trying just to listen to what the two have been saying and just maybe trying to give a sense to the ambassador here, Nicolas. Of course, just he's just been smiling. He does not know what they're saying, but trust me. Musungu, we are saying, certain Africans are playing. We sleep and pray. Just that. We pray the whole night. We pray. We will be okay. We will think I'm a power. Yes, sure. Well, remember earlier on in the beginning of the show, we had said that we're joined by the Belgian ambassador, Monsieur Nicolas. Thank you very much for joining us. Before we start the interview, I think it's important for us just to understand. If you see how I'm seated, you can't be able to tell how tall the ambassador is. And Your Excellency, just stand. You can imagine how tall he is. Michael Kini. Yeah. I think Your Excellency, you should be 6'3", right? Yeah, maybe 6'5" or 6'5". 193. Wow. 193, yes. This guy's amazing, cool. amazing. Yeah. Thank you so much for joining us this afternoon. It's a pleasure to be here. You've looked at the World Cup, how it's been happening so far. 11 games have taken place. Most people have expected that the so-called big teams would be performing as per expected. Brazil did not perform as expectations. The big talking point was Germany. Perhaps I'm sure you're following the action over the weekend. Yeah. Why are you surprised that Germany lost? But I mean, I'm not that surprised in the sense that Mexico is a pretty good team. Yes. You know, it's not among the top. Yes. But Mexico has always been very good. They're a bit like the Belgians. You know, we're there, ready to win. Yes. It hasn't been the case yet. So people are just focused on these big teams, but actually you have a lot of good teams which have been selected. So I'm not so surprised, and we'll see what the Germans do after. They still have like two games to play, and they might score very well. Yeah. So we'll see what happens. I'm not that surprised, let's say. I know Mexico and Belgium have an interesting history. In the 1986 World Cup, they knocked them out at a certain stage. Yeah. But it just shows that they have the pedigree. It shows that they have that firepower. Belgium as well has that firepower. Yes. I'm looking at the team sheet right now, and we understand some of your key players like Thomas Vermaelen, Manchester City captain Vincent Kompany will not be playing in today's evening's match. No, because they've been wounded. They have to heal, and it will give a chance to others, to shine. And I hope it's not too much of a problem for 1 or 2 matches. But I hope they will be back. They will be back in the game. If possible, because it's not only your talent, but also your spirit, and how you relate to the other people in the team. So I hope that Kompany will be back.